So what's up mga bossing? Welcome back to my channel. So this is Alvin again of Biogenik Glowbox. So kaya kung di pa kayo nagsasubscribe, please subscribe now and hit that notification bell. So today's episode will unbox these two cool stuff here. Okay, the Funko Pop Voltes V and the Glowbox Spin. Kung bakit siya magkasabay na pakikita ko sa inyo, i-unbox, let's find out. Here we go. Check the mic and make sure it sound right, boys. So we got here the Funko Pop Voltes V. This is a Bigboytoystore exclusive from the Philippines. So exclusive to the Philippines release lamang. So at para makasigurado kayong legit to, siyempre yung logo ng Bigboytoystore, yung sumo wrestler na yan, at saka yung hologram. So ganyan kalupit ka para masigurado mo legit yung Funko Pop. And I got here is another one from so I got it from EB Games. So I think it's GameStop in the US. So this is a cool way para ma-display natin itong Funko Pop. So tara, buksan ko na to. Okay, here we go mga bossing. So pakita lang ulit sa iyo dahil wala nga siya dahil pinasingit ko na lang doon sa box ng Mekanda Robot from the Philippines na kaya wala yung niya, yung parang pinaka plastic niya sa loob. So medyo alog-alog siya kasi pinasingit-singit itong box, pinol lang nila tapos siningit nila yung Voltes V. So yan, pakita ko lang yung pinaka box. So some old school anime here. Ayan. So just a standard Funko Pop box. So meron lang siyang hologram dito at ang logo ng Bigboytoystore. So kung sa kanila talaga sila in order, meron nito. Pero release na rin to sa mga ibang store eh. So yeah, pero yung price niya medyo mataas na. Kaya nakaswerte rin tayo, nakapagpa-reserve tayo sa Pilipinas sa Big Boys. At this one from EB Games. So ayan, maganda to kasi umiikot yung niya eh. Ayun, tapos meron pa siyang LED lights. So nag-iba-iba kulay. So I think it's really a cool way to display the Funko Pop or any Funko Pop. At syempre, para sa akin itong aking Voltes V. So tara, ipakita ko lang sa inyo, close look, ang itsura ni Voltes V. So talagang exclusive siyang pinilit ng Bigboytoystore na mailabas to sa Pilipinas at gawin ng Funko Pop. Talagang nilakad nila yan. So yan, talaga namang maganda ang pagkakagawa. Talagang halos yung detail ni Voltes V na include nila dito sa design. So the cruiser, the battle tank, pati yung diba, yung mga niya. So yan, talagang kompleto halos eh. So nakuha rin yung niya. Medyo hindi lang kaganda ng pintura. Yeah, common na rin niya sa mga sa gawa ng ng Funko Pop. So here you go, some information here. So yung toy success yan yung Philippines exclusive distributor sa Pilipinas, kaya andito sa pangalan nila. So yan, made in Vietnam. So here you go. So pakita ko na rin to, buksan ko na rin to. Buksan ko na rin siya.
Sumabit pa doon. Okay. There we go. So we got a USB port here. We got USB cable here. Okay. Okay. One part here. Ayos natin konti. Hey, wala na. Okay, we got some user manual here. So, we got this on and off ng lights at ng spin function niya. So, okay. So, electrical specs, some friends details here, and the warranty, 6 months warranty. Okay, so I think I got the cover here. Okay, let's take out the base. So here you go. Here's the base. On and off for the glow, on and off for the spin. And say touch me. So I think that's the on and off buttons. Okay, here we go. Just start to assemble it. There's the power panels for the sides. So the small is on the side, so I think you can. Ayan na siya. So, lalagyan natin sa loob. See, Voltes V. Let's see how well fit siya. So, siguro kung medyo nakaano ka, medyo magandang lagyan siya ng ano dito. I-glue natin para ma-seal din. So, medyo yun lang yung cons niya. But overall, it's a good one. Dahil nga, yung takip niya naman dito, so maano mo siya. Okay. Okay, here you go. Test na natin. Okay, here we go. Okay, let's open the glow. So, notice meron na siyang ilaw doon. So, mas visible yung lights niya.
Ito yung spin. So, touch me. Oh, babago na yung ilaw. Kulay ng ilaw niya. So, yan. May ikot na at try natin. So, pag pinindot mo lang to, babago-bago yung kulay niya eh. So, soft touch siya. Ayan. So, I suggest you guys get one of these box na one of these glow box to display your Voltes V or any, siguro kahit any Funko Pop toys para talagang hindi rin siya gusto yung tanggalin sa box. The best way to do it using this box. At alam ko, pwede rin siyempre yung mga suggest ko rin yung mga mini deform at ating mini action na Voltes V. You can use this to display it. Fit na fit siya sa nito, sa box na to. So, there you go mga bossing. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, smash that subscribe buttons now and hit the notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong toys na binubuksan. So, at please don't forget to like and share na rin ang video na to para dumami tayong mga toy collectors. So, here you go mga bossing. Thank you for watching. See you in the next episode. Peace out.